Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha
Madhava Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Radha Jaya Radha Jaya Radha Jaya Shri Radha Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Nitai Gaure Ba Hare Ba Hare Ba Ba Hare Ba Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajacharya Astotra Satat Sistema Divine Grace is Companacharya Srila Abhacha Navina Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivrajacharya Astotra Satat Sistema Divine Grace is Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai Ananta Koti Vaishnavini Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Sikahau Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Se Gaura Bhaktivinoda Ki Jai Sri Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakunda Radha Kunda Girikopadhan Ki Jai Vrindavan Mathura Dham Ki Jai Sri Mayapur Navadev Dham Ki Jai Sri Jagannathpuri Ayodhya Dham Ki Jai Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai Srimati Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhakti Vinda Ki Jai Nitai Gaur Premanande All glories to the Sama devotees, all glories to the Sama devotees, all glories to the Sama devotees. All glories to Sisi Gaura Anguranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Cheva Naruttamam Devim Saraswati Vyatsad Tatu Jaya Mudirayat Nastapraye Svabhadrisu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavaiti Naistiki Shrimad Bhagavatam Canto 10, chapter 66, text 7 to 8. It's all happening here in Mayapur in the famous Russian hall, MCS. Итак, сегодня мы с вами читаем из Шримад Бхагаватам, глава 10, песня 10, глава 66, стихи с 7 по 8, и мы с вами в знаменитом холле общины, русской общины, в Шридам Майяпуре, Харибол. The title of this chapter is Pandraka, the false Vasudeva. И глава это называется Паундарака Васудева Самозванец.
text 7, what's on the board? 8. 8. Okay, so I will just read text 7, then we'll go to 8. Si sukha uvacha katanam thadupa kanya pondra kasyalpa medasaha ugrasena daya sabya ochakhe jahasustadha. Translation. Sukadeva Goswami said, King Ugrasena and the other members of the assembly laughed loudly when they heard this vain boasting of unintelligent Pondraka. Шукадева Госвами сказал: выслушав глупую похвальбу недалекого Паундараки, царь Уграсена и все остальные члены собрания громко расхохотались. So text 8. Ovacha dutam bhagavan parihasa katam anu utsrakshe mudachinani yes tvam evam vikatase. Uvacha dutam bhagavan barihasa katamanu uksakshe mudachinani yes tvam evam vikatase. Uvacha dutam bhagavan parihasa katamanu utsakshe mudachinani yes tvam evam vikatase. Can someone try? Uvachadutam Bhagavan parihasa katamanu ustrakshe mudachinani yaistvam evam vikatase. Uvachadutam Bhagavan parihasa katham anu ustrakshe mudachinani яйствам эвам викатхасе. Mataji's. Парихаса катхаману усракше мудха чихнази яетвам эвам вихаце. Uvachadutam Bhagavan parihasa kathamanu utsrakshye mudachinani яйствам эвам викатхасе. So word for word. What do we do? Пословный перевод. You do the Sanskrit, I do the Russian. Okay. Uvacha Сказал dutam посланцу, Bhagavan Верховный Господь, parihasa шутливого katam разговора anu после utsakshe «Я брошу, muda о глупец, chinani символы, yai которыми tvam ты evam так vikatase
хвастаешься. So translation and purport by the followers or the disciples of his confounded Acharya, Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. А теперь мы с вами прочитаем комментарии, которые написаны последователями или учениками Его Божественной милости, основателя Искона А.Ч. Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Please kindly listen carefully because this translation is very important to us. Пожалуйста, слушайте очень внимательно, потому что перевод, который я прочитаю, очень важен для понимания. The personality of Godhead, after enjoying the jokes of the assembly, told the messenger to relay a message to his master. You fool! I will indeed let loose the weapons you boast of in this way. Обменявшись шутками с членами собрания, Верховный Господь сказал посланнику Паундараке, чтобы тот передал своему хозяину: «Глупец, я непременно дам волю оружию, которым ты так хвастаешься». So, purport, I will just read through the English and then you can do this Russian, okay? Okay. For the benefit of English viewers. Whatever you say, Maharaj. All right. The Sanskrit word uksashe means I will haul, throw, let loose, abandon, etc. Foolish Pondraka demanded that Lord Krishna give up his powerful weapons such as the disc and the club. And here the Lord replies, uksashe mudachinani. Yes, fool, I will indeed let loose these weapons when we meet on the battlefield. In Krishna, the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada nicely describes this saying as follows. Quote, when all the members of the royal assembly, including King Ugrasena, had this message sent by Pondraka, they laughed very loudly for a considerable time. After enjoying the loud laugh of all the members of the assembly, Krishna replied to the messenger as follows. O messenger of Pondraka, you may carry my message to your master. He is a foolish rascal. I directly call him a rascal, and I refuse to follow his instructions. I shall never give up. I shall never give up the symbols of Vasudeva, especially my disc. I shall use this disc to kill not only King Pondraka, but all his followers also. I shall destroy this Pondraka and his foolish associates, who merely constitute a society of cheaters and the cheated. Комментарий. Глупый Паундарака велел Верховному Господу прийти к нему и принять у него прибежище. Однако здесь Господь Кришна говорит ему: «Ты станешь прибежищем не для меня, а для собак, которые будут пировать, раздирая твой труп». Шрила Прабхупада очень живо описывает эту сцену. Господь Кришна сказал Паундараке: «Скоро, глупый царь, ты не будешь знать, куда спрятать лицо от позора. А когда мой диск снесет твою голову с плеч, к ней слетятся хищные птицы, грифы, ястребы и орлы. Тогда, вместо того, чтобы стать моим прибежищем, как ты самонадеянно заявил, ты будешь отдан на милость питающихся падалью птиц. Твое тело бросят собакам, и они на славу попируют».
Suchitam Manovistam, Stafetam Yenabhutale, Swayam Rupa, Kadamayam, Dadati Swa Padantika. Vande Sri Krishna Chaitanya, Nityananda Sahodito, Gododaya Paspavanto, Chitu Chantamond. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadara, Sivasari, all Bhakti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, thank you, Daria Leela, for giving me the opportunity to come and do some service to the Russian devotees here. Большое спасибо Аударе Лиле Матаджи за то, что она дала мне возможность прийти сюда и оказать служение русским преданным. And so, you've been following this story, I think, from, this is text 7 and 8, but just a quick recount of what is taking place in this chapter. Basically, is that there was this King Pondraka, and he is imitation Vishnu. Thank you, Maharaj. Итак, прежде чем мы с вами обратим свое внимание к сегодняшней истории, которая описывается в этих двух стихах, мы должны с вами увидеть, что вообще, какая история описывается во всей этой главе. Итак, был вот такой царь Пондарака, который пытался имитировать Господа. And Pondraka had also heard about Krishna. And people are worshipping Krishna like anything. Krishna has so many followers. He has heard about Krishna's before he came to Dwarka. He has heard about his pastimes in Vrindavan, how he was. И Пондарака очень много слышал тоже о Кришне, о том, что ему так сильно там все поклоняются, у него столько последователей. И он слышал об играх Кришны, которые он явил во Вриндаване, прежде чем он отправился в Двараку, и они были такими крутыми. So, he wanted to be the Ishvara. И он захотел стать Ишварой. Why this kind boy? I should be the one, you know? So, he dressed like Krishna, put on his symbols, Kostubamani, Srivasa, and all those things, and also dressed in yellow garments like Krishna. Поэтому он сказал, почему все почести достаются этому мальчишке? Пускай все поклоняются мне, я буду верховным. Поэтому он оделся в одежды такие же, как у Кришны, украсил себя всеми подобающими символами, такими как Каустубха, и также сделал себе Шриватсу. And Pondraka was the king of Karusa province. I had a friend. His friend, one of his close friends, was Kasiraj, the king of Kasi. Итак, Пондарака был царем. What province? I don't know. What province he was a king? Karusa. Каруса. Так называлась провинция, которой управлял Пондарака. Но также его другом был Кашишвара, который управлял Кашей. So, when he could not bear the glories being offered to Krishna anymore, he personally sent a message to him that, hey, stop this, give up your false accusation of my personality of God. Итак, когда он больше просто уже не мог терпеть, слушать эти восхваления Кришны, он послал ему послание: остановись, перестань сейчас же и оставь в стороне все эти символы власти, которые принадлежат мне, верховной личности Бога. And Krishna likes all this type of things. For him it's fun, you know. И Кришне так нравятся все эти оскорбления. Для него это так весело. Krishna believes that if someone wants to claim superiority, let's do it. Let's demonstrate. Let's show who is superior. Кришна глубоко верит в то, что если кто-то заявляет, что он верховный, давайте дадим эту возможность доказать. Посмотрим, кто из нас выиграет. So, not only was this whole message from King Pondraka amusing to Krishna, but even to the whole members of the assembly. They were laughing, including
Krishna's grandfather, Ugrasena. Не только это было прекрасным развлечением для самого Кришны, такое заявление от царя Пандараки, но также это выглядело абсолютно смешно для всех собравшихся там приближенных, таких как дедушка Кришны Уграсена, и все они расхохотались. They busted into laughter, members of the assembly, they busted into laughter because they saw it, that this is just childish. Все они расхохотались, потому что это так по-детски выглядело. Not only being childish, they know Krishna. This king, he's looking for his death. И это было не только потому, что это был сплошной детский сад, но также они знали, кто такой Кришна, и они сказали, смотри, как сейчас будет весело. So, as could be predicted, Krishna said, okay, take my reply to your damn foolish master. И как и было предсказано, Кришна сказал, возьми и отнеси свое послание глупому своему господину. See, a messenger in the Vedic culture, messengers are treated with kindness. Вы знаете, что в ведической культуре обычно посланники, к ним относятся с очень как милостиво. So, Krishna just gave a reply. Поэтому Кришна и просто ответил на его послание. And so, this is part of the letter. And in the Krishna book, this very chapter 26, it gives so much of detailed information about this scenario. И здесь всего лишь пару стихов, и одна глава это описывает. Но в книге Кришна детальное описание этого инцидента. So, two things are here. Krishna responds to the letter to establish that communication has taken place. Итак, что Кришна делает здесь? Он отвечает на послание Пандараки, чтобы показать, что он открыт к общению. It's the supreme personality of Godhead. Yet, he responded to that letter. Несмотря на то, что он верховная личность Бога, он все же отвечает на такого рода выпад. Because if you receive a letter from someone, you receive a message from someone, and you don't respond, it means communication has not taken place. Потому что если вы получили от кого-то сообщение или вы получили от кого-то письмо, но вы на него не отвечаете, это означает, что не произошло взаимообмена общением. So Krishna, by his own exemplary standard of leadership, he sets the pace for everyone to follow. That even as the supreme personality of Godhead, he responds to WhatsApp messages. Итак, Кришна, несмотря на то, что он верховная личность Бога, он показывает прекрасный пример лидера, что каждый должен отвечать на свои сообщения в WhatsApp. And the other point is identifying the reality and calling a spade a spade. И на самом деле вторая сторона этого момента – это то, что вы должны назвать собаку собакой. Sometimes it's difficult to call a spade a spade. Иногда трудно, видя собачье поведение, назвать собаку собакой. But, Krishna is invisible. No one can defeat him. So for him, calling a spade, it's fun. Но Кришна, находясь в этом мире, он все же Кришна, поэтому для него назвать, видя собачье поведение, назвать собаку собакой – это весело. He didn't pass the buck to somebody else. He did it himself. Он не передал ответственность в сторону кого-то, он сделал это сам, лично. He could say, hey, Uddhava, respond to this message. Он не сказал, а ну-ка, Удава, ты отвечай на это послание. But no, he responded himself. Нет, он лично ответил на это послание. And what was his message? Very derogatory.
И каков был его послание? Оно было очень унизительным. First, he chastised Pundarika that you are a fool, you're a rascal fool. Первое, что он говорит ему: ты, Пундарака, глупец, ты негодяй и глупец. And for creating this type of scenario, I will teach you a lesson. И чтобы воспользоваться такого рода сложившейся ситуацией, я тебя проучу. Your instructions, I decline to follow your instructions. Я отвергаю следование твоим наставлениям. I will not give up any of my weapons. Я не отдам тебе ничего из моего оружия. All my symbols as supreme personality of God are intact, not giving up anything. Все мои символы верховной власти личности Бога останутся при мне. Я ничего не отдам. But why will Krishna give up anything? No, it's not like a king who was made by another king. He's the supreme personality of God. Даже в первую очередь, почему Кришна вообще должен от чего-то отказываться? Он не просто какой-то царь, который может что-то отдать. Он верховная личность Бога. И они его интегральные части. So, he sent a message back through the messenger that tell your master he's foolish, he's a rascal, and I challenge him to the war front, to the battlefield. The weapons he's using, he's saying I should give them up. I will use the weapon to kill him. He should come to the battlefield. Итак, что он говорит этому посланнику? «Возвращайся обратно к своему глупому господину и скажи ему, что все оружие, которое он говорит отдать ему, я не просто называю его негодяем и глупцом, я бросаю ему вызов, встретимся с ним в сражении, и я использую все это оружие против него. Встретимся на поле битвы». So, Krishna, when he dispatched the messenger, Krishna mounted his chariot. And at that time, Pundaraka was hanging out with his friend, the Kasiraj, the king of Kasi. Итак, в этот момент, как только Кришна отправил посланника обратно с сообщением Пундараки, он взошел на свою колесницу, и в этот момент Пундарака вместе с царем Кашираджи, своим другом, разговаривали. So Krishna went to Kasi, and the king of Kasi and Pundaraka, they heard Krishna was there. Итак, Кришна отправился в Каши, и Пундарака и царь Кашираджа услышали об этом, что он прибыл. And then Pundaraka came up with his military phalanxes, 2 Aswahini. И тогда Пундарака выступил на поле сражения с 2 армиями, которые исчислялись в 2 Акшуахини. And then Kasiraj, his friend, came also with his military phalanxes, 3 Aswahinis. И тогда Каширадж, поддержав его, также выступил на поле сражения со своей армией, которая исчислялась 3 Акшуахини. And they came to attack Krishna. И они бросились на Кришну. But you know what? Krishna reduced, we have a terminology called pulverized. Krishna pulverized the whole of their military phalanxes. И что случилось? Кришна, он разрушил, но в нашем современном терминологии это называется стер в порошок все эти армии. And he severed the head of Pundaraka and set that very head to Karusa, where Pundaraka came from to Kasi. И тогда он срубил голову Пундараки и бросил эту отрезанную голову в провинцию Каруса, откуда был родом Пундарака. So the citizens of the followers
the citizens, under the care of Pundraka, we are waiting for their king to return from Kashi, and all that they could see was Pundraka's head. И граждане, последователи Паундраки, которые с нетерпением ждали возвращения царя из Каши, увидели вместо него отрезанную голову Паундраки. For the whole of the soldiers and those two kings, Krishna annihilated them. И поэтому Кришна полностью истребил не только этих двух царей, но и все их армии. So, that's a good lesson and a sense of encouragement for the devotees that nobody can play pranks with Krishna. На самом деле это такой замечательный урок для нас с вами, как преданных, усвоить, что никто не может бросать вызов Кришне. And no one also can be smarter than Krishna. А также усвоить, что никто не может быть умнее Кришны. He is all powerful. Он всемогущий. So he killed so many demons when he was just a little child in Vrindavan. And here, when he came to Dwarka, he didn't stop killing the demons. Он убил стольких демонов, будучи маленьким мальчиком, живя во Вриндаване, и теперь он не перестал заниматься той же деятельностью, убивать демонов, когда он уже живет в Двараке. The killing of these miscreants constitute part of his lila. И убийство такого рода негодяев, оно является частью его игр. Now, to go back quickly to the message from Pundraka that provoked the laughter and the essence of laughter, even in modern day society, we need to really explore some things about laughter. Итак, быстренько вернемся к тому моменту, где в ассамблее это и озвучивается, это послание Пундараки, и мы с вами поговорим о том, что является сутью того, что может спровоцировать такой хохот. Yeah, one may look at it as, oh, it's a lila. We read the story, it's a lila, or the assembly, they busted out laughing protractedly, oh, it's a lila. That's it. But there are also scientific undertones to laughter situation that we also experience in other part of Krishna's lila. Когда мы с вами читаем об этом, мы с вами можем подумать, что они расхохотались, потому что это послание является частью лилы Кришны, и хохот также является продолжением этой лилы. Но есть на самом деле научное объяснение тому, почему они смеялись. Scientists have come up with research findings that laughter actually helps to mitigate stress. Ученые на самом деле недавно пришли к выводу, что люди смеются для того, чтобы избавиться от стресса. It also helps in promoting or the production of specific hormones in the brain. И также, когда мы смеемся, наше тело производит определенные гормоны в нашем мозгу. Laughter is also demonstrated by Krishna as a strategy for managing anger. Смех также, здесь Кришна учит нас тому, что смех является определенным выходом для того, как управлять своим гневом. There was one time Balaram, Krishna and Satyaki were on a trip. I mean, young people, like even these days, young people, they have, Ferrari or Lamborghini or Tesla, and they want to go on a ride, Вы слышали, наверное, об этой истории, когда Кришна вместе с Баларамой и Сатьяки решили отправиться в небольшое путешествие. Знаете, даже сейчас в современном мире молодые люди, они арендуют Феррари или Ламборгини или Теслу и отправляются в небольшое путешествие. So Krishna, in those days, these sophisticated cars were not there.
people go on, expedition by walking or horses. But this one, Satyaki, Krishna and Balaram, they were on a trip by walking. И обычно они отправляются на колесницах, и в современную эпоху тоже, но в этот момент Кришна, Баларама и Сатьяки решили отправиться пешком. So they come to a particular spot, and then they were overtaken by the night, and they decided to rest until the next day before they continued their journey. Итак, они прошлись, и их застала ночь, и они решили в одном определенном месте остановиться, чтобы продолжить свое путешествие утром. Bringing this story to demonstrate the value of laughter in managing anger. Я рассказываю вам эту историю, чтобы продемонстрировать вам эффективность смеха в том, как управлять своим гневом. In addition to stress management, that was also part of the scenario in the assembly where Ugrasena and other people were laughing loudly, protractedly. В дополнение к тому, что смех также является выходом при том, чтобы управлять своим стрессом, которое было продемонстрировано в этой ассамблее, где было прочитано это послание. So when they decided to rest, they decided that Satyaki should be the guard, and Krishna and Balaram should go to rest, should go to sleep. Итак, когда они остановились отдохнуть на ночь, было решено, что Сатьяки будет охранять, пока Кришна с Баларамой отправятся на отдых и поспят. So as they went to rest and Satyaki was guiding, one demon, Rakshasa demon, came and tried to strike a deal with Satyaki. He told Satyaki, look, I'm a Rakshasa. I feed on human flesh. Итак, что случилось? Когда они легли отдыхать, и Сатьяки охранял их, пришел демон Ракшаса, и он начал разговаривать с Сатьяки, говоря ему: посмотри на меня, я Ракшаса, я питаюсь человеческой плотью. He said, I will save your life if you allow me to eat your two friends who are lying there. И он говорит ему, что я сохраню твою жизнь, если ты позволишь мне съесть твоих двух друзей, которые спят. But Krishna and Balaram are more dear to Satyaki than even his own life. Но Кришна и Баларама более дороги Сатьяки, чем его собственная жизнь. So the proposal from this Rakshasa angered Satyaki, and Satyaki challenged him to a fight. Такого рода предложение очень разгневало Сатьяки, и Сатьяки бросил вызов сразиться этому демону. So they started the duel, they started the fight, and Satyaki was very, very angry. Итак, они начали сражаться, и в этом сражении Сатьяки был очень, очень разгневан. So as they were fighting, he was flaming more and more with anger. The more he was angry, the greater the size of this demon, the dimension, the demon was increasing in size. И чем больше Сатьяки разгневался на этого демона, чем больше они сражались, тем больше становился этот демон, тем больше он разрастался в размерах. They fought. The more he became angry, the more the demon was increasing in size. Итак, они воевали, и чем больше Сатьяки разгневывался, тем больше этот демон увеличивался. To the point that he could no longer even see the face of the demon. До такой степени он разросся, этот демон, что Сатьяки больше не мог даже видеть его лица. So they fought into late into the night, and then Satyaki was fatigued. He decided to go to sleep, and Balaram had to come to take over. The Rakshasa left. И к тому моменту, когда ночь закончилась и настало время, когда Сатьяки уже был полностью уставшим и было время ему прилечь, Баларама
встал, чтобы сменить его как охранника, но к тому моменту этот демон ушел. So as Balaram took over and Satyaki went to sleep, Krishna and Satyaki were sleeping, and this Rakshasa came again. И тогда, когда Баларама стоял на страже, а Кришна с Сатьяки отдыхали, этот Ракшаса вернулся. This same proposal to Balaram. И он выставил такое же предложение Балараме. Balaram flared up. He was very angry И так Баларам также отреагировал очень разгневанно and challenged this Rakshasa to a fight. и бросил вызов этому Ракшасе сразиться. So the fight started, and the more Balaram was angry, the greater the size of the Rakshasa. И чем больше гневался Баларама, тем больше увеличивался в размере этот Ракшаса. They fought until for several hours. And Balaram was fatigued. He decided to go to rest, and Krishna should take over. Итак, Баларама очень устал. Он решил, что настало время ему отдохнуть, и тогда Кришна заступил в смену охраны. So Krishna came over, took charge of the guard, and this Rakshasa again he came. Итак, Кришна вступил в свою роль охранника, и Ракшаса пришел к нему. He made the same proposal to Krishna. И он то же самое предложение повторил Кришне. I am a Rakshasa, flesh eater. If you allow me to eat your friends, I will save your life. Otherwise, I eat all of you. И он сказал ему: «Я Ракшаса, моя еда – это человеческая плоть, поэтому если ты позволишь мне съесть двух твоих друзей, то я оставлю тебя жить. Если же нет, то я съем вас всех троих». When the Rakshasa made this statement, Krishna busted out laughing. И когда Ракшаса заявил ему это, Кришна рассмеялся. And the Rakshasa became very offended. И Ракшаса оскорбился. He said, I'm serious. And you are laughing? И он сказал ему: «Я тебе серьезно говорю, а ты смеешься?» And Krishna, he went into protracted, loud laughter. И Кришна впал в полный громкий хохот. The more he was laughing, the demon was reducing in size. Чем больше он смеялся, тем меньше в размерах становился этот демон. And the demon became more and more angry. The more he became angry, the more he was reducing in size. Демона это так разгневало, но чем больше он гневался, тем меньше и меньше он становился в размерах. Krishna went on laughing, 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 until the demon became so small, like a sweet ball, the size. И Кришна продолжал смеяться и хохотать, пока этот демон не стал размером с маленький сладкий шарик. So he picked up the demon in the form of a sweet ball size and wrapped it on his dhoti. И тогда он взял этого демона в руку, который стал размером со сладкий шарик, и завернул его в свою доти. So he went back to bed, and in the morning, Balaram and Satyaki were complaining about their experience. И он отправился обратно отдыхать. Настало утро, и Баларама с Сатьяки начали жаловаться ему об их опыте ночном. As they were complaining very bitterly, Krishna was just smiling. И они так вообще сильно жаловались ему, а Кришна продолжал улыбаться им в ответ. So they were wondering, what's going on? We are recalling, we are telling Krishna about our bad experience. And he is just laughing. Спасибо. И они говорили ему: мы Кришне тут жалуемся, как нам досталось ночью, а он продолжает смеяться. So Krishna perceived that they were worried that he's not taking them seriously. He was just laughing over the whole scenario about their narrative. И они подумали: так, что-то здесь не так. Все выглядит так, как будто Кришна всерьез нас не воспринимает. И что то, что мы рассказываем, он не верит. So
Krishna, untied the wrap on his dhoti and then brought out this demon inside in the size of a sweet ball and said, "You mean this guy?" И Кришна, развернув свою доти, достал этого маленького демона размером со сладкий шарик, протянул его им и сказал: "Вы имеете в виду вот этого парня?" So Balarama and Satyaki, they were surprised. Баларама и Сатьяки удивились. So they asked that, how come? И, конечно же, они спросили: как тебе это удалось? So Krishna explained that this is anger personified. He came to test you. И Кришна объяснил им, что это воплощенный гнев, который пришел, чтобы вы сдали этот экзамен. And so because you get, when he probed you, you fall prey. You were angry. And so that pumped him up in size, increased his size more and more and more, and then. Когда вы поддались на его провокацию, и так и получилось, что с каждым разом, когда вы становились все более гневливыми, он увеличивался в размерах, вы увеличивали его. So Krishna explained that when he came to me, I just busted out laughing, and he was angry. So he started reducing in size. Но Кришна объяснил, когда он пришел ко мне, я просто расхохотался, а он разгневался. И то, что он разгневался, превратило его в такого малюсенького. A neuroscientist can relate with that. Любой, I don't know how to translate, neuroscientist, любой невропатолог с вами согласится. Because when you get angry, the adrenaline glands emit some, toxins into your blood system. Потому что когда вы гневаетесь, то адреналин, который производит ваша система, он впрыскивается в кровь в большом количестве. And this poisons the system. И это отравляет весь организм. One doctor wrote a book on this title "Anger Kills." Окей. Один доктор написал книгу, которая называется «Гнев убивает». And at the same time, there are many research reports on how laughter is therapeutic. И параллельно мы с вами можем найти очень много доказательств тому, что смех является терапевтическим средством. So when Pundraka sent his message and it was read before the assembly, all of those members of the assembly, they busted out laughing, which is a good deal because first of all, it helps with mental health, stress. It's a mental health challenge. It reduces stress. And not only that, it helps to mitigate the production of adrenaline. Из этого момента того, что Пандарака, когда он прислал своего посланника, и его послание было зачитано в этом собрании, все рассмеялись, мы с вами можем сделать один из основных выводов, то, что когда проявляется смех, это является частью терапевтической профилактики ментального здоровья, потому что понижение стресса является благоприятным фактором для ментального здоровья, а также mental health factor, and then what was the last one? Sorry. So, just little thing to take home with, apart from the purification we get by hearing this Leela, is that Krishna sets a good example for us in communication. Итак, еще одно небольшой урок, который мы можем усвоить из этой сегодняшней лекции, это то, что Кришна лично показывает нам здесь пример открытого общения. Each time we receive a message, a letter, an email, a missed call,
we should respond. Каждый раз, когда вы получаете письмо, сообщение или пропущенный звонок, мы должны с вами на это ответить. I remember some years ago in Washington, D.C., so there is one of these doctors, he's a disciple of Bhakti Vасудева Свами, and so I was staying at his home, and then one weekend, I came from Gitanagari to his place. I asked him, did you receive my message? He said, yes. I said, why didn't you not respond? Однажды я, остановившись в Вашингтоне, Д.С., жил у одного доктора, который также ученик Бхакти Свами. И вернувшись в одно из воскресений домой, я его спросил, ты получил мое сообщение? Он сказал, да, получил. Я его спросила, почему ты мне не ответил? He said, oh, the message did not require a reply. Он мне сказал, твое сообщение меня ни о чем не спрашивало, поэтому мне не нужно было на него отвечать. I said, no, you are a doctor. If your patient sends you a message, if even it does not require a reply, send back a message, received, thank you. И я сказал ему, ты доктор, если твой пациент отправляет тебе сообщение, и ты считаешь, что отвечать на него не обязательно, просто напиши, я получил, спасибо. Any comments or questions? Есть комментарии или вопросы? Харе Кришна. Мы видим, что Кришна Катха, она очень сильно повлияла на Рукмини, на жен браманов, так что они привязались очень сильно к Кришне. И мы услышали из лекции, что, услышав Кришна Катху, Паундрака стал сумасшедшим фактически. Почему так происходит, что Кришна Катха на разных влияет по-разному? So we hear so much about the influence of Krishna Katha, how it made Rukmini mad after Krishna, how it made others, and in this case we see that with Paundraka it basically drove him mad and he reacted completely differently. Why does Krishna Katha has such a different influence over different people? Well, different people have different consciousness. У разных людей разное сознание. And Katha, Krishna Katha, is a very powerful weapon for transformation. И Кришна Катха является очень могущественным оружием в трансформации сознания. But if someone is so much embroiled in sinful energy, even the Krishna Katha may not have such a powerful impact on them. Но если кто-то полностью валяется в грязи этого греховной деятельности, греховного мышления, то даже Кришна Катха не сможет оказать свое могущественное влияние на него. Like you find when Satyabhama was asking Krishna, imagine Satyabhama was asking Krishna that, my Lord, you mean the bracelet, the pearl bracelet you gave to me, the pearl was generated from the ground. And Krishna went on to narrate to her. But then Satyabhama was saying, tell me more. Yes, Prananath, tell me more. I love it. Tell me more. Okay, Maharaj, I'm not familiar with this incident. What are we talking about? I'm sorry, I don't know. He's talking about Leela. Yeah, okay, I'm not familiar with this Leela. He gave her a bracelet? Okay. Yeah, I'm sorry. Yeah. If I don't know the Leela, most likely no. You cannot know all the Leelas. Yeah, okay. Я не знакома с историей, которую он рассказывает про какой-то браслет из Сатьябаму. Я спросила Махарадж, если я не знаю эту историю, может, другие тоже не знают поподробнее. Он говорит, не все мы знаем все Лилы. Сейчас расскажет, о чем речь. So for the elevated souls, they want to hear. They are satisfied. They don't even need food. Для возвышенных душ, so can you go back to the story of the bracelet? Can we tell the story? Because I didn't translate, because I don't understand. Okay. He gave her a bracelet? What? Krishna, Satyabhama is one of Krishna's wives. Итак, все знают Сатьябаму, она одна из жен Кришны. And Krishna had given Satyabhama some bracelet of a pearl. And so Satyabhama had heard that Krishna
actually made a garden in Vrindavan. A Okay. pure garden in Vrindavan. Now I understand. So it came from the ground, so it's impure. She was upset it was impure. No. That was no, not the okay. case. She was trying to verify if the bracelet he gave to her was part of his products, of his farming produce. Окей. Итак, Кришна подарила Сатьябаме браслет из жемчуга. И Сатьябама хотела уточнить, был ли этот браслет сделан из того жемчуга, который Кришна во Вриндаване посадил, и выросли вот эти деревья, с которых он собрал этот жемчуг. Был ли этот браслет частью проросшего жемчуга? Satyabhama was not satiated. She wanted more and more of that lila to be told to her. И Сатьябама, она не могла наслушаться, чтобы ей рассказывали об этой лиле, как это все было посажено, как это все выросло, и она слушала внимательно. Now, one basic understanding is that yes, the lilas are very purifying, but what is the implication of a particular lila in our own lives? И основополагающий момент лилы, да, это очень увлекательно, но один из основополагающих моментов лилы также, как это имеет непосредственное отношение к нашей с вами жизни. That is called applications. И это называется применение. So yeah, the lilas are very wonderful, they're very purifying. Да, лилы, они замечательные и очень сильно очищают. But as we become absorbed in the lilas, we should also think of perhaps in the future about the applications, because the applications are the most difficult aspect of Krishna consciousness. Итак, когда мы с вами погружаемся в слушание лил, мы также с вами должны задуматься о будущем, о применении этих лил, потому что применение на практике является самым сложной гранью сознания Кришны. Even to be able to figure out an application strategy from a lila could be so challenging. We are not being taught about that. Даже сделать определенные выводы из Кришна-лилы к тому, чтобы воплотить их в жизни, очень сложно порой для нас. Нам этому не научили. So yes, the lilas are very purifying. Да, лилы очень очищающие. And the major, one of the major reasons why Krishna advented was to enact all these lilas. И лилы — это одна из основополагающих причин, по которой Кришна приходит в этот мир. We, conditioned souls, we like love stories. Мы, будучи обусловленными душами, нам нравится слушать любовные истории. So Krishna enacted so many lilas with the gopis. Поэтому Кришна столько различных лил проявил здесь с гопей. We like fighting. So Krishna enacted so many lilas killing the demons. Нам нравится сражение, поэтому Кришна проявил столько различных лил, где он сражается с демонами. We like taking care. Some people, they just like to be a parent. They like to be a mother. People, the young girls, they are yearning. When shall I become a mother? And Krishna enacted lilas to show how you can pet your child. И так много людей, им нравится быть родителями по отношению к кому-то. Молодые девочки, они уже не могут дождаться, когда я же смогу быть матерью. Поэтому Кришна также проявил эту лилу, где его можно было погладить, приголубить по-матерински. So the lila narratives are very enriching spiritually, very nourishing, and very purifying. Лилы, будучи с духовными посланиями, они обогащают нашу жизнь, они очищают ее. In the Bhagavatam, before we read the Bhagavatam, there was this text, Nasta Payesu Abadisu Prinityam Bhagavatam Sevaya. This Bhagavatam is all about Krishna and his devotees' activities. Прежде чем мы с вами читаем Шримад Бхагаватам, мы с вами творим эту молитву «Нашта праеша абадришу», то есть Нитя Бхагавата Севая говорится о том, что именно в этом Шримад Бхагаватам рассказывается обо всех этих лилах Кришны.
depending on the layers of lust that is covering the jiva, that equivalent degree the leelas will have an impact on our lives. В зависимости от слоев вожделения, которые покрывают живое существо, будет зависеть то, насколько эти лилы поимеют эффект на нас. Same people will sit in the same hall to hear a lila. The impact is different on the different individuals. Поэтому так и происходит, что слушая одну и ту же лилу, воздействие ее на различных людей отлично. So yes, the lilas of Lord Krishna and his devotees are amazing. Да, так и есть. Лилы Господа Кришны и его преданных удивительные. We should also try to understand the implications of each and every lila. Но мы также должны с вами понять, познать применение каждой из этих лил. And that's why part of this Pundraka's narrative, or Krishna's lila with Pundraka, how he responded, I was emphasizing that even Lord Krishna, he responded to establish a communication. Поэтому именно в этом рассказе лилы Кришны с Пундракой я говорил вам о том, что Кришна здесь также показывает пример открытого общения. Почему он ответил ему? I wouldn't say that if I'm not a specialist in the field of communications. Я бы не сказал вам об этом, но на самом деле я являюсь специалистом в области общения, коммуникации. Because it wouldn't make any meaning to me. I will just be absorbed in the lila, and the implication may not be applicable to me. Но я мог также просто погрузиться в лилу и не думать о том, какое непосредственное отношение эта лила имеет в моей жизни, в моем общении. We're sitting here. We had this story, but the level of purification that we may receive may not be the same. Но когда мы с вами, находясь все вместе здесь, обсуждая эту лилу, читая о ней, уровень очищения, который каждый из нас получит, будет не равным, не одинаковым для всех. So we have this short life. У нас с вами такая короткая жизнь. We should use it nicely in Krishna consciousness. Нам с вами стоит использовать ее наилучшим образом в сознании Кришны. Sometimes we think we are too busy, but we have 24 hours like everyone else. We should carve out some time to listen to Krishna Katha. Мы с вами зачастую забываем и думаем, я так занят, у нас всего-то 24 часа в сутках, но мы все же должны с вами выделить определенное время в эти 24 часа, чтобы послушать Кришна Катху. Because even the people who have $61 million private jets, they are not happy. Потому что даже люди, которые обладают самолетами частными, которые стоят $61 миллионов, даже они несчастные. And we can get that inner happiness by listening, by hearing Krishna Katha. Но мы с вами сможем заполучить это внутреннее счастье, просто слушая Кришна Катху. Does it make some sense? Вас это удовлетворяет ответ? All right. I think the time is already passed. Я думаю, что время у нас уже закончилось, вышло, извините. Time is already passed. Время уже прошло, после 9. So we like to stop here. Я на этом хотел бы закончить. We know that most of you have other services too. Мы знаем, что большинство из вас тоже должно отправляться на служение. I hate to encroach on people's time. Я просто ненавижу занимать время, которое выделено для другого. Srila Prabhupada ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai.